Welcome to our Divine Light Healing Circle, and thank you for joining us. Today, we are supposed to work on the theme of trust and tickling out the goodness in us, accepting the goodness in us, and supporting our vitality. We are living in a time of chaos, so sometimes it is definitely good to trust the powers that be who oversee all dynamics in the world. And when we let go of trust, we definitely feel like floating without an anchor. And we definitely have an anchor in spirit. And in the theme of goodness, I want to read here, I overcome my imperfections, polish my character, and feed on the positive. Thus, I free myself and allow my goodness to manifest to become a source of joy. Through gentleness, I offer unconditional support and understanding and love to myself and others. Then vitality, I am a being of light. I accept the divine energy in my body, and every one of my cells will be regenerated. So that's the theme for today, and let's see what else they have in store. As we always do, close your eyes and let the day go. By breathing in white silver sparkling light, which flows from the universal oneness into the top of our head, eyes, ears, nose, mouth, and throat, shoulders, arms, hands, fingertips, along the spine and muscle structure in the back, into the heart and chest opening both wide, into the solar plexus to make it more radiant, into the whole digestive system, hips, legs, knees, calves, feet, and through the feet into the ground like roots. White silver sparkling light rejuvenates and regenerates and cleanses and clears our energetic field. As it also does the same for Mother Earth, as we are now letting the white silver sparkling light flow into Mother Earth, recycling our energies and supporting her into cleansing and clearing her own body through the veins of her body, the energy lines, ley lines. And then we let our white silver sparkling light from above flow from our heart into our aura, our electromagnetic field, cleansing and clearing all dirt crumbs from our day, energy crusties from other people, anything which attached itself to us, which doesn't really belong to us or our benefit and energy field. And as we are flowing this energy and flooding this energy through us, I will also speak it in German for our German listeners. Das göttliche weiße Licht fließt, schimmernd in unseren Kopf hinein, Augen, Nase, Mund, Ohren, in die Schultern, Arme und Hände, in den Nacken und in unser Rückgrat. Die Muskeln im Rücken werden gleichmäßig gesäubert von diesem shimmering, wundervollen weißen Licht. Dieses göttliche Licht, das nun aus ins Herz fließt, das Herz weit öffnet und weiter fließt in den Solarplexus, in den unteren Körperbereich, Hüften, Beine, Füße, durch die Füße in Mutter Erde. Und von unserem Herzen fließt es weiter in unsere Aura, säubert alles und belebt. Right now we're expanding the white silver sparkling light in our aura and cleansing our room, giving us a little bit more space to operate. And we are clearing
everything around us which could be a distraction, non-supportive energies, and making our space here a sacred space, a holy space. Unsere Aura erweitert sich in den Raum hinein und klärt auch unseren Raum um uns herum. Nun fragen wir unsere Helfer, uns zur Seite zu stehen für die kommende Klärung, entkommende Heilung und unsere innere Reise. We're asking now all guiding ones and guardians to be of service and come down to us and to hold our hands for the inner journey and support us for the healing we are about to accomplish. Some guides, guardians, angels, and higher vibrational beings we find to our right and to our left, behind us, in front of us, below us, above us, and everywhere they need to be, and they feel they can be of best service, supporting our energy field and our group dynamic energy field. Diese Helfer unterstützen uns in unserem Arbeit, wo wir es nun am meisten brauchen, in der Heilungsarbeit und der Klärungsarbeit. You will feel the energy heightening in the palms of your hand and the tingling in your feet, being well grounded, being able to let more light float in. Deine Hände und Füße werden wahrscheinlich nun anfangen, etwas zu kitzeln, weil das High Energy Field and Light, das Licht in dich hineinfließt, immer stärker werdend und dich erweiternd. Now we're bringing in a purification energy, which also carries transformational energy, purple. Purple light flows from the universal oneness into the top of our head, transmutes, transforms all energies which are too dense, too stubborn, too hard, or anything else which is not conducive for our personality structure or our life. Purple flows further down, eyes, ears, nose, mouth, throat, and neck, shoulders, arms, hands, fingertips, along the spine and muscle structure in the back, into the heart and chest opening both wide, into the solar plexus to make it more radiant, into the whole digestive system, hips, legs, knees, calves, feet, and through the feet into the ground like roots. This purple makes us receptible to shift and change, transmuting and transforming that which is too hard in us, doesn't want to receive, resistant to change or shift. Nun lassen wir violettes Licht gentle einfließen. Ganz langsam und vorsichtig wird das highly transformatorische Energy Field von Purple in uns hineingelassen. Violett, Purple fließt in unseren Kopf, in jede Zelle, sodass wir bereit sind, uns zu verändern, wo das violette Licht nun also in unsere Schultern fließt und Arme, Hände, in den Rücken, in alle Chakren, Herz- und Brustbereich, Solarplexus, unteren Körperbereich, Beine und so die Füße, auch in unsere Erde, auch in unsere Aura. Machen uns bereit für Veränderung,
We bring this violet purple light also into our aura and expanding that as well into our room. You might feel an acceleration of vibration right now as you're getting ready to have a tremendous impact on your environment. As you are sitting in your room, beams of purple light will seek out areas in your wider surrounding, your city or state, which are in desperate need of shift and transmutation. If you allow it, your aura will easily and naturally find, like rays of light, those spots and shine the purple light, the transformatory light, onto those spots like a star, shining bright in all directions in your surrounding. Dieses violette Licht wird nun auch in deine Aura aufgenommen. Und wie sich deine Aura erfüllt mit violettem Licht, fallen Strahlen durch deine Aura in Bereiche in deiner Umgebung, deiner Stadt, deinem Land, die dieses transformatorische Licht brauchen, um Negativität umzuschalten oder auszuschalten oder einfach zu verändern. Du bekommst wie ein Stern, strahlend in alle Richtungen, strahlende Energie fällt into viele Bereiche in deiner Umgebung. Erlaube es dir, dies zu verschicken. Du brauchst gar nicht an bestimmte Bereiche zu denken. Die Energie wird die Orte finden, die es nötig haben. Vertraue. Trust that the energy will find those spots in your surrounding area which need the transformatory energy the most. This time it is more about the three-dimensional shift and change on our planet, which you need to accomplish. You don't have to think about particulars which annoy you or happenings which you think they need transformation. You are just a gateway right now through which this transformatory energy can flow to the places needed. You anchor it with your body and your mind and your spirit. Well done. Now we are ready to go onto our own journey. The inner journey to rejuvenate and regenerate our own being. For that we let first the golden light come from the sun, and one ray flows in a wonderful light beam all the way from the sun into our heart and anchors it there, and to our feet and anchors it there, and through the feet into Mother Earth and anchors itself to the core center crystals. Wir sind nun bereit, auf unsere eigene innere Reise zu gehen. Wir verbinden uns mit dem goldenen Licht unseres Sonnensystems, lassen einen Strahl durch unseren Körper hindurchfließen, sich in unserem Herzen verankern, in unserem Solarplexus verankern
in unseren Füßen und weiter durch die Füße in die Herzkristalle von Mutter Erde. Now we're going to flow along this established trend, high up, letting our spirit soar like the spider on the golden strand, high up into the skies, into the ethers, as high as you can imagine. And as you're opening up your energy field, you will be gently picked up by light beings who are now traveling with you to a particular healing spot, which is a rejuvenation of spirit. This place is energetic. There are some visual features for you to see, but mostly it is energy. That's why you need the guidance of the ones established next to you who will pick you up in your spirit body. Nun lässt du dich treiben, einfach nach oben fließen mit deinem Bewusstsein, wie eine Spinne, die an einem Goldenfaden nach oben schwebt, an dem goldenen Strang deiner Seelenenergie. Durch die Atmosphäre, Stratosphäre, so hoch wie du nur dich erheben kannst. Dein Fokus ist auf die höchsten Ebenen ausgerichtet. Und sobald du schwebst in diesem wunderbaren Gefühl der Freiheit, kommen assistierende Lichtwesen, die dich zu dem Bereich bringen, dem Platz bringen, wo du ganz restauriert werden kannst zu deinem ursprünglichen, höchsten Integrationsfeld deiner Seele. Dieser Bereich hat nicht viele visuelle Faktoren. Es ist mehr ein Energiefeld. Vertraue, dass dich diese Lichtwesen zu dem Energiezentrum führen, das dich auf deine höchste Vibrationsrate einstellt. As we are now flowing into this field, all the people on our list are brought to this field too. Some of you might see flowers. Some of you might feel or see or sense crystals. Some of you might feel or see pyramids. These features which emerge out of the field of energy have to do with you. It might symbolize what you need or what's happening with you. So pay attention to the various forms which might show up in your field or in your inner vision as you are getting the restorational energies back to your highest vibration rate. You will feel acceleration in your vibration rate right now. Pay attention to what is shown to you, what you feel, sensations. You see what you see, you feel what you feel, and you know what you know. In diesem Feld angekommen, diesem Energiefeld, diesem Feld der höchsten Vibrationsrate, die deine Seele und dein Körper momentan zusammen aushalten können, wirst du verschiedene Symbole sehen, vielleicht Blumen, Kristalle, Pyramiden, was immer
mit dir zu tun hat und für dich momentan wichtig ist. Lass es einfach auf dich einfließen, diese inneren Eindrücke, die mit dir zusammenhängen, die für dich wichtig sind, auf der hohen Vibrationsrate zu bleiben und so ein Lichtpunkt in der dreidimensionalen Realität zu sein. Die Leute von unserer Heilungsliste sind auch dort und empfangen Transformation und Restauration in ihr Energiefeld. Der originale Blueprint des göttlichen Prinzips wird hier überspielt und eingelassen in dein Energiefeld, dass das, was desorientiert war, wieder im besten Fluss fließen kann. As we are observing what's happening in us in this field, be assured that not only us but all the people on our list get reconstructed and rejuvenated and regenerated to the highest vibrational order of the godly blueprint. The original design, which might have been distorted through the time on Earth or through areas of ignorance, which we might have harbored. This can all pop away, these ignorance or distortions, easily and naturally, so that your ultimate high and light vibration remains. Feel yourself expand in the light you carry. Feel your inner purpose. Feel and sense the trust into all there is, that everything is okay in the divine planning and order. Accept existence. Accept the divine plan. And you do not need to struggle that much. Wenn du dich in diesem System des Göttlichen eingebettet fühlst, brauchst du nicht mehr so sehr zu kämpfen. Du weißt, dass dich die höhere Ordnung trägt. Ganz einfach. Du bist eingebunden im göttlichen System an Lichtstrom. Du kannst vertrauen und Vertrauen wiedergewinnen, dass dich die göttliche Ordnung nicht im Stich lässt. Egal, was in deiner dreidimensionalen Welt passiert. I would like you now to open yourself up to receive a very specific gift, which is very important to you. A high vibrational gift, specifically that you can be the best version of yourself. Receive this now. Let it flood into you. Let it flow into you. Feel it, sense it, see it. Whatever it is, it's yours to keep. Öffne dich nun einem göttlichen Geschenk, ganz speziell für dich. Du kannst dich ihm öffnen und es wird dir helfen,
deinen höchsten und besten Weg zu gehen. Öffne dich diesen göttlichen Geschenken und siehe und fühle und spüre, was es ist. Es wird dich begleiten und ist ganz speziell für dich und auf dich zugeschnitten. You are now a vessel of the divine. You accepted the divine design. You accepted your path. You accepted and trusted, and you will receive goodness on your path. Wherever you go, whatever you do, this divine gift will radiate out of you, shine through your eyes, shine through your heart, shine through the strings and strands emanating to and from your solar plexus, and shine through your feet into Mother Earth. And she shines it back to you, reflecting it back. Your light gets stronger every day. Illumination gets stronger every day. Du spürst nun, wie das Gift, dieses Geschenk vom Göttlichen dich stark macht, dich erweitert, dich scheinen lässt. Und so nimmst du dieses Scheinen, dieses innere Leuchten auf deinen täglichen Weg mit. Du magst es vielleicht in deinen Augen sehen oder reflektiert bekommen von anderen. Es scheint durch dein Herz. Es scheint durch deinen Solarplexus und all die Verbindungen, die Lichtströme, die dich mit anderen verbinden durch den Solarplexus. Es scheint durch die Energieströme, die durch deine Füße in die Erde fließen. Und Mutter Erde reflektiert es back zu dir, zurück zu dir. Und dein Licht wird stärker mit jedem Schritt, unwiederbringlich. We would like you now to take a person you think who needs support and bless them with the light just given. In blessing others, you bless yourself. So maybe you can bring somebody you have a conflict with in front of you, and you can tell them, I wish you well. I love you and I bless you, and I wish you well. Wir möchten nun, dass du jemanden vor dein inneres Energiefeld bringst, um ihm einen Segen zu geben. Vielleicht jemanden, mit dem du in Konflikt bist. Und wir bitten dich, diesen jemand zu segnen mit Liebe und Licht und gutem Willen. Ich wünsche dir nur Gutes. Ich wünsche dir Segen. Ich liebe dich und wünsche dir Gutes. Wünsche dir Licht. Wenn du den anderen segnest,
segnest du dich selbst. For a moment, and just for a moment, let it all flow into you and through you, and out of you and around you. Feel yourself as the inner core of a strong light flow, swirling through you and around you. You're part of a strong stream of light. Nun fühle den Lichtstrom durch dich fließen, um dich fließen. Immer wieder herumfließen, in alle Richtungen. Du bist Part eines großen Stroms auf Licht. Nun falte deine Energie zusammen und komm langsam wieder in deinen Körper zurück. Ganz langsam und sacht fließt deine Energie zurück in deinen Körper. Now you fold up your energy gently, easily and naturally. And bring it back into your physical form. You're sliding back into your physical form. But the blessings and the gifts are still within you. Als du zurückkommst nun in deinen physischen Körper, wirst du immer noch das göttliche Licht in dir fühlen, sehr prominent und stark, und die Geschenke, die dir gegeben wurden, die behältst du, nimmst mit dir auf deinen Weg. Jetzt komm zurück, erde dich ganz bewusst in deine dreidimensionelle Realität. Vielen Dank fürs Dabeisein. Now flow back nicely, grounding yourself into your physical form, tri-dimensional, three-dimensional being. All the gifts stay with you. You will be able to utilize them and feel them in your upcoming time. We are thanking our guides and guardians and helpers to the right and left, up and down, and all around us. All the ones who helped. Wir bedanken uns bei allen Lichtwesen und Helfern, die heute hier uns geholfen haben, unsere Vibrationsrate zu erhöhen und uns wieder anzuschließen, ganz bewusst, in den Lichtstrom. Thank you so much for coming. Enjoy your time.